Hi, Saseni, my safeguarding family around the world. I'm your safeguarding officer, Jeff. Na leo mnaona niko site, niko base, niko kwa field. I'm here niweze kuja kuongea kuhusu justice for Ayubu, the progress. Yes, of course tumeweza kupokea the current update kutoka kwa ofisa ambaye wanadeal na hii issue kutoka kwa TruekTV. First and foremost, tungependa sana kurudishia Mungu shukurani. That is the first thing. Kwa sababu our brother Ayubu is responding fantastic. You know, prayers have tremendously worked as they should. Na Mungu amesikia maombi ya Wakenya wengi, maombi ya Watanzania wengi, wana East Africa, watu kutoka diaspora. God has been faithful. He has heard the prayers and healing is manifesting in our brother Ayubu's life. Indeed, I think there's a video that should be premiering any minute now, ambapo Director J ameenda kuvisit Ayubu pale hospitalini pamoja na watoto. So I believe this is a beautiful scene ambayo tunaweza kuona what God can do, tukijaribu kuangalia vile shetani alikuwa amepanga na vile alikuwa anataka kufanya. So first, we thank God. We really are grateful. We really are thankful that God has brought healing, that God is giving this man of God another opportunity to be a father, to continue to be a man of God, to be an individual in the community that is going to do great things. So tunashukuru sana Ayubu, tunaendelea kukuombea. Just so you know, tunaendelea kukuombea. Tunaombea watoto wako, tunaombea your family even in Tanzania, tunaombea your bigger family within East Africa, and sasa you have a family in diaspora. Everybody is also praying for you, Ayubu. Tunashukuru sana. God bless you. May anything that has not finalized ndani ya your healing, may it manifest quickly in Jesus mighty and wonderful name. Tunaendelea kukuombea. So tuko rada, tuko salama. Kila wakati tukihit prayer closet, tunaongelesha Mungu kukuhusu, tunamwambia your needs aendelee kuzimit, na zaidi ya yote healing iendelee kufanyika na kumanifest as quickly as possible, ili uweze kurudi mtaani, urudi base. Watu nafikiri wangependa sana kukuona hata kwa your YouTube, but we believe that is happening very soon. Anyway, right, when we go back to the justice for Ayubu, so far tumeweza kuona ofisa ameweza kufika pale kwa TruekTV, amegrace their offices, and of course we have good news that definitely, and of course he's given us good news ya kwamba the three individuals that were suspect ama perpetrators who were thought to have caused the atrocities to our brother Ayubu and his family ni Ruth, mamake Ruth, and Boniface. Up to now, according to the officer, bado wako ndani ya custody, wamezuiliwa kule. Boni alikuwa amekuwa released just for a short period through bond, but alirudi akashikwa tena akawekwa ndani for more investigation. He's remained there since. Ruth pia hata wakati alipeleka maofisa na kina Director J kule kwa ile ghetto where the mother and the children were found, pia alirudi akawekwa ndani. So wamekuwa custody for all this time, almost about 2 weeks. And I think this is a clear indication that yes, we do have law that must be followed in Kenya, na tuko na wapolisi na madetective na kila mtu ambaye anafanya kazi yake ilivyo. So wamekuwa wamezuiliwa kule ndani, and of course this is procedure. You know, of course najua watu wakishikwa they are innocent until proven guilty, but kama vile ofisa aliweza kusema pale, police officers or detectives can request the court watu wazuiliwe until some sort of investigation zifanyike, just in case if they are on the outside they may tamper with any evidence that may help, you know, or may cause justice not to prevail. Anyway, so iko hivyo, but let us analyze and look at what the officer said today. First and foremost, tunashukuru Mungu, of course, to hear that there is a case that is about to be executed, na ya kwamba mama yake Ruth atakuwa charged
with some few offenses including abducting children, right? Kwa sababu yeye ndiye alipatikana akiwa ameabduct wale watoto huko, alienda kuchukuliwa kwa hiyo nyumba, alikuwa huko ghetto. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa amekidnap hao watoto, manake walipatikana ndani ya mikononi mwake. So hiyo ni offense moja. Of course another offense is that assisting offenders, kwa sababu hao watoto walipatikana of course kwa baba yao, na baba yao alienda akashikwa na akaumizwa na magaidi, wakaiba mpaka simu yake, and of course waliendelea kucollect zile pesa ambayo brother Ayubu alikuwa anatumiwa na watu, I think in excess of 30,000 plus. So those are two charges ambaye atakuwa charged. I don't know, officer hakusema kama kuna zingine, but there's a possibility there might be other charges that she may be charged. So officer ameweza kusema pale next week as early as Monday they can take these issues to court so that she can be arraigned in court and possibly charged. Officer alisema the chances of her kujitoa katika hii is rare, so there is a possibility ataweza kukaa kule ndani ya Lang'ata Women Prison ama any other prison. We want this of course to happen so that justice for Ayubu can prevail. Of course the shocking news zile ambazo the officer came out with is that after the investigations they are eliminating Ruth and Boniface from this case, na akasema they probably will be released as early as Monday because wameweza kuangalia na wakafanya utafiti, wakafanya investigation zao na wakaona they were really not involved as much. So chances za wao kuwa wametoka na wameachiliwa huru is as soon as this coming Monday. $1 million question ile ambayo watu wamekuwa kiuliza: where are the culprits or the perpetrators of the atrocities that our brother Ayubu and his children and his family went through? Where are they? So of course our magaidi are still at large, which is a serious cause of concern as far as safeguarding children is concerned, kwa sababu hao watu waliweza kuabduct watoto wakawapatiana kwa mama yake Ruth ama whatever happened, but the children were abducted, or the whole abduction was orchestrated by hao magaidi ambaye they are at loose. So hao magaidi, if they did that, they can do it again and again. Kwa hivyo wanaweza kwenda washike watoto wengine, wanaweza kwenda wachafue familia nyingine, wanaweza kwenda wajaribu kuua mtu mwingine. Anything can happen. It is critical that these offenders brought to book ASAP, because we have crooks that are out there that have attempted to kuua mtu. Wameweka mtu kisu over 6 inches kwa tumbo, wakamkatakata. These people, one day is too long kwa wao kuwa nje. Honestly, wanafaa kuwa wameshikwa saa hizi. I do not understand and know why hawajashikwa, na kila mtu amekuwa akijiuliza hawa watu kwani wako wapi? Now there is something interesting that the officer said. The officer said wameweza kuwa wakitrack hawa magaidi through the simu zile walikuwa nazo, I think upande za huko Thika, huko mbali. So na wamekuwa kiona trail ya vile pesa walikuwa natoa pesa kwa simu ya Ayubu na nini na nini. So the question is, why haven't they not been apprehended? Of course, I'm not a police and I'm not a detective. Kuna good reasons why this has not happened. Our prayer as safeguarding watoto is that we have individuals who are out there, who are crooks, who are murderers, who are individuals that can cause problem to children and young people, and they must be apprehended ASAP. Hiyo ndio ombi letu, and I know it is maombi ya Wakenya wengi and watu wengi sana ambao wamekuwa wakiuliza justice for Ayubu and his family. So officers, tunawashukuru sana for this far that you have done a beautiful job to array these people in court and to look for investigations and do all that, but please tunaomba kama Mungu akiwasaidia awapatie grace, muweze kuapprehend these 3 cooks, because they need to be behind bars. They need to be charged, locked away and keys thrown away. It's as simple as that. Going back to justice for Ayubu, especially in reference to Ruth and Boniface, kuna kitu moja ambaye ofisa alisema pale wakati alianzia pale ile meeting na Director J. Alisema when they looked at the investigation, they realized ama waliweza kupata information ya kwamba Ruth and Boniface were not directly involved. So here is a question ambayo watu wanauliza:
kama hawakuwa directly involved, what were they involved in? Kwa sababu hakusema they are completely not involved. Alisema somehow hawakuwa involved, ama whatever they were involved is very minimal. Tungependa kujua what is this kidogo, however minute, what is it that they were involved in? Because according to the statement ya yule officer, hakusema they weren't involved, because it's two different things. Tusema they were a little bit involved, they were somehow involved, and they were not totally involved. If they were not totally involved, then we are okay with that. We are happy because that's the findings and that's the investigation. But kama kuna a minute, an iota of a little thing that hawa watu walikuwa involved, what is it? And why is it then by Monday there is very high possibility that they will be released without anything? Hiyo ni swali moja ambayo tungependa kuuliza. So there is another question watu wanajiuliza. Kuna wakati pale Ruth akienda kupeleka polisi na Director J pale kwa ile nyumba aenda kuchukua wale watoto, kuna kitu ambaye Ruth aliambia mapolisi na wakairudia pale kwa ile nyumba. Ruth aliwaambia mapolisi alikuwa ameongea na mama yake akiwa kule ndani ya custody. Of course sasa tunajua mama yake alikuwa katika ile nyumba ambaye ile ghetto pale watoto walipatikana. So kuna swali moja ambaye aliweza kuulizwa pale na Director J na yule polisi pale kwa ile nyumba ile ghetto. Akaulizwa, how did you communicate with your mother? And then Ruth hakujibu hiyo swali, na hiyo swali ikaachiliwa tu hivyo hivyo. But kama Ruth anaachiliwa na Boniface anaachiliwa, tungependa clarity. Ruth communicate na mama yake with what? Kwa sababu wakati Ruth alishikwa na akapelekwa kule custody, the procedures za custody kama kawaida, you get stripped. Simu yako inachukuliwa, kama uko na saa inachukuliwa, kama uko na wallet inachukuliwa, kama uko na kitu anything loose that you can use to do self harm yourself inachukuliwa, unaachiwa tu nguo. And in most cases, in notorious cases, kama wale watu ambao wanajulikana wanaweza kufanya mambo mbaya kama kujaribu kujiondoa uhai, wanakuwa stripped na hizo nguo wako nazo na wanapatiwa nguo za cell. So Ruth alipata wapi simu ya kucommunicate na mama yake wakati mama yake alikuwa kwa hii nyumba ya ghetto pale ambaye alikuwa ameabduct watoto na akawaweka, na Ruth alikuwa custody? What phone was used? Tunaelewa kule custody kunaweza kuwa na simu, kunaweza kuwa na simu za mapolisi, kunaweza kuwa na simu za huko unit. Tungependa tu hiyo swali jibiwe. Ni hiyo simu ya huko custody ndio alitumia kuongea na mama yake ama ni simu gani? We know people do manage to sneak in phones, watu wanaficha simu from everywhere. So Ruth anawezekana akuwe alikuwa na simu nyingine. Na kama alikuwa na simu nyingine, hiyo simu imeangaliwa na polisi kuangalia kuhakikisha kwamba she is not involved. So hiyo ni swali moja. There is another thing swali ambaye haikuulizwa. Kuna watu wangependa kujua. Inasemekana Bonnie is not linked in this thing in any way, form or shape. Mama ya Ruth inasemekana kuna pesa aliweza kutransact kwa hao magaidi. Na ndio sasa hao magaidi of course wachukue hiyo kama kazi, kama job, na waenda wafanyie Ayubu hayo mambo mabaya na wamsaidie mama yake Ruth kuabduct hawa watoto. Hiyo pesa mama yake Ruth alipatia na hawa watu ilitoka wapi? Has that been traced? Hiyo imefuatwa ndio ijulikane hiyo pesa ilitoka wapi. Bonnie tunajua amekuwa akisema yeye ni mtu akona pesa na nini na all that. Has Bonnie's account been followed? M-Pesa account zake kwa bank zikuwe followed, zionekane kama kuna pesa zilikuwa zinatoka na nini, because we believe Ruth, mama yake Ruth sijui kama mimi, I think a lot of people wangesema mama yake Ruth angepata pesa ya kulipa hawa magaidi, kwa sababu why would she do that? How much did she need to gain? Ajua kulikuwa na hii mambo ya kusema wajukuu wangu hawezi kwenda Tanzania, but does everybody think that mama Ruth angeweza kutoa 20, 30, 40,000 alipe magaidi so that watoto wasiende? Or else daughter yake Ruth ako hapo na hatoi kitu, ama huyu sana ambaye sasa anasema ni son in law ako hapo na hatoi kitu? Kuna tashwishi hapo. So tungependa kujua hizo pesa zililipwa na magaidi zilipitia pande gani? You know, there's a lot of questions. I know hatuwezi kwenda into details, watu hawezi hata kwenda kufanya. I know hii kitu bado it's still within
police, bado Mama Ruth hajakuwa charged, bado hata hawajaachiliwa. So there's a lot of questions that can be asked, but of course haya ni maswali ambaye wa Kenya na wale watu wanampenda Ayubu around the world wanajiuliza, kwa sababu and sisi tumefanya tu hii video because literally the police officer has come and give that update. We have had to refrain from this because we know, of course, hii mambo bado iko kotini, but on the basis of that the officer has actually given that information, we are just analyzing and looking and saying, hey, kama sasa hiyo ndio ile update amepatiana, kuna questions 1 2 3 4 hapa ambazo zinafaa kuwa answered. Definitely I know maybe they covered that, but hizo ni ma question ambazo watu wangependa kujua. So of course unajua Boni hana simu moja, Boni anakuwa na simu mbili. Therefore kuna a lot of questions bado zinaendelea. The good thing is that we already know at least justice for Ayubu itapatikana because mama yake Ruth ataendelea kuwa pressed. We believe mama yake Ruth ataendelea kupatikana, and personally I believe kama Ruth na Boniface walikuwa involved na ndio walipatiana hiyo pesa, hata kama ni cash ilipeanwa kwa bank, kuna pahali Boni alitoa 1,100 ama 200 ama 50,000 kwa bank, because sio lazima awe mama Ruth alipelekewa amepatiwa pesa na M-Pesa, anaweza kuwa alipatiwa pesa cash. So all these areas needs to be looked at. Account za Boniface, account za Ruth, account za mamake, zote ziangaliwe so that we get to understand hizi pesa mama Ruth alipatia magaidi zilitoka wapi. Zilitoka account yake ama kuna pahali zilikuwa shifted from zikaingia hapo, ama kuna pesa ilitolewa account fulani, a big sum of money, ama hata kidogo kidogo within a couple of days ndio zikapelekwa cash. Manake cash money is difficult to follow trace as people think, but of course if dots are put in place you can get it. So anyway, iko hivyo watu wangu, and tunashukuru, tunasadiki ya kwamba justice will prevail. Tutaongoja tusikie vile mashtaka itapelekwa kule kotini na polisi of course kuhusu mama yake Ruth, but of course there's a lot of questions that tunaendelea kuuliza kuhusu Ayubu and justice to prevail for him in reference to Boniface and Ruth. But kama tumeambiwa na polisi hivyo ndivyo iko, hivyo ndivyo tutakubali. $1 million questions watu wanapenda wanajibu, bado wanaendelea kujiuliza, could Boni's money have worked here? Kulingana vile alikuwa anasema pesa zake zinaweza yeye anaweza kuwa na empire na pesa zake. Kuna uwezekano pesa yake iwe imefanya kazi hapa, iwe kuna watu wameweza kuhongwa na ikakuwa kesi yake na Ruth imeondolewa ikabaki tu ya mamake. I personally do not believe that could have been the case. Otherwise, kama kuna pahali pesa zimechezwa ama zimefanywa mambo hivi kwa mapolisi ama ma detective, pia wangejaribu kumuondoa mama yake pale. Na kama hiyo ndio the case, mama yake definitely eventually ataongea na atasema, mimi siwezi kwenda jela peke yangu ila hali najua vile mambo iliendelea. Nitacooperate na mapolisi ili hao watu wakuwe apprehended. So the orchestrators of these things sio mimi, na mimi nilitumiwa lakini ni hawa. So hii kitu bado itaonekana. Watu wangu, the case is still ongoing, so tunaendelea kuomba na tunaendelea kuomba justice for Ayubu to prevail. The good thing is that at least kuna mwelekeo, and it looks like surely we are getting somewhere, and justice is looking like it's quite close to happen. What tunaomba ni the actual perpetrators of causing harm and abduction to be brought to book so that they can be arraigned in court, charged and locked away. Or they do not need to be in the community because ni watu ambaye hawafai kuwa ndani ya community. Guys, asanteni sana. By the way, hii ni maoni yangu. Of course, you guys could always be right, could be wrong. So, but as a safeguarding officer, mimi watu kama hawa ambao wako huko nje, maombi yangu ni ya kwamba they need to be brought inside, sababu hawafai kuwa ndani ya community. As long as they are outside in the community, our children are not safe. Our families are not safe. Watoto lazima wakae ndani ya safe families, and therefore when we have people that can do such things, then the community is... Yes, watu wangu, tafadhali ni hayo tu. Let's tukae ndani ya maombi, tuombe ya kwamba justice endelea ku prevail, and tutaendelea kushukuru. But in the meantime, we want to thank the police, the detectives and everybody that is involved in this issue for trying their best to bring this issue.
na wale watu wote watahusika kuenda kotini, judges na kila mtu, tunashukuru. For this far we are grateful and we are thankful. Tunaendelea kuombea ndugu yetu Ayubu na familia yake. Tuna trust ya kwamba hii issue ita serve as a lesson to those who think that they can commit atrocities and think that they can get away with it. No. Serikali ina mkono mrefu. You will be brought to book. Ni hayo tu watu wangu, asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiuliza maswali safeguarding watoto. Weigh in on what you think on the issues pertaining watoto wa Ayubu kwenda Tanzania kuishi huko. That video is coming very soon. Tunaomba msubscribe kama hujaweza kusubscribe. We are on the road to 20,000 strong safeguarding family duniani, and I believe the more we connect, the more we get stronger to keep our children and our families safe from any sort of harm. But until then, I'm Jeff, and I'll see you soon in my next video. Thank you.